still zaka iya samun $30 per month ta hanyar investment na $10 kacal a cikin wannan website. Of course, a cikin wannan bidiyon zan nuna muku step by step yadda take yin aiki da kuma inda na yi withdrawal kamar da kuke gani a cikin wannan website ɗin. Amma ka sani wannan short term project ne, ba irin masu ɗaukar dogon lokacin nan ba ne, saboda haka ba lallai ya ɗauki dogon time yana amfani da shi ba. Amma zan nuna muku step by step yadda yake yin aiki, deposit da kuma staking da kuma withdrawal. Link da za ku yi amfani da shi na description na wannan bidiyon. Kuna danna kai tsaye za ku zuwa home page na wannan website kamar haka. Abin da za ka yi shi ne kai scroll a ƙasa za ka ga irin wannan bottom ɗin na invest now, sai ka danna akan invest now. Zai kawo ka zuwa wannan page, sai ka danna akan register, zai kawo ka wajen register kamar haka. Idan ka duba akwai option biyu, akwai ta email akwai kuma ta mobile phone number. So ni na zaɓi email. Da haka zan zo in saka email ɗina kamar da kuke gani kamar haka. Daga nan a ƙasa za ka ga password iri biyu. Akwai login password, akwai security password. Login password shine wanda za ka yi amfani da shi lokacin da kake so ka yi login a cikin account naka. Security password kuma shine wanda za ka yi amfani da shi a duk lokacin da kake so ka yi withdrawal, za a tambaye ka shi. So sai ka zo ka saka su kamar haka, at least ya kasance guda 6 abin da ya sama. So bayan ka kammala kowanne ka yi confirming, a ƙasa za ga invitation code, so sai ka bar shi a inda yake. Daga nan ka danna akan wannan button na kammala register, shikenan ka register successfully. Page zai kawo ka shine wannan. Idan kuka duba za ku ga akwai ɗan gajeren bayanai akan ainihin wannan website ɗin, wanda idan kuka duba suna da ainihin abin da ake kira invitation reward, wanda suna da tun daga level 1 har level 6. Ma'ana da za ka gayyaci wani, wannan ya gayyaci wani, wannan shi ma ya gayyaci wani, wannan har zuwa mutum 6 a tafi har level 6, su kana samun commission a ƙarƙashin wannan invitation ɗin. So minimum abin da za ka iya investing shi ne akwai BIP1 wanda yake farawa daga $10 zuwa $15, wanda za ka iya staking na 30 days a cikin wannan level 1 ɗin. So zan nuna muku yadda yake aiki. So za ka je ka rufe a can sama kai cancel. Daga nan zai kawo ka page kamar haka. Abu na farko za ka yi shi ne za ka danna akan recharge. Zai kawo ka a page da za ka recharging kamar haka. Idan ka duba ga option nan daban-daban, so ni zan bar shi akan ainihin BIP20. Sai ka yi copy na wallet address, sai ka je ka yi deposit na irin ainihin network ɗin da ka zaɓa, misali BIP20 ko TRC20. So bayan ka turo za ka zo ka danna akan wannan button na charge complete. Zan ga cewa charge na kai completing successfully. So abin da za ka yi shine sai ka koma a home page, sai ka yi back kenan. Idan na yi back kamar yadda kuke gani, za ku ga ainihin abin nan sun ɗora min akan dashboard, za ku ga $10. So abin da zan yi shine zan scrolling a ƙasa. A can ƙasa za ka ga wajen staking kamar haka. Za ka ga wajen da aka saka USDT, a nan za ka zo ka saka amount. So ni already kun ga $10 yake a kai, ba buƙatar sai na canja. Amma da a ce kuɗina sun fi haka, da nan zan zo in saka abin da zan saka. A ƙasa kuma wajen kwanaki za ku ga yana akan kwanaki 31, wato ainihin minimum kenan na wata ɗaya. So za ka bar shi a haka. Idan ba haka ba kuma kana son ƙari, misali kuɗinka sun wuce $10, za ka iya ƙara ainihin kwanakin da kake so kai staking. A ƙasa kuma za ku ga ainihin percentage da kuma daily commission da mutum zai samu ƙarƙashin wannan investment. Misali idan kuka duba za ku ga wannan 10% ne, wato a kullum zan samu $1 kenan. So daga nan za ka ga button a ƙasa an rubuta staking, sai ka danna shi. Kana dannawa zai kawo maka cewa confirmation kamar haka, sai ka danna akan kai confirm. So kai tsaye za ka ga staking yayi successfully ba tare da ɓata lokaci ba. Idan ka scroll a ƙasa za ka ga gashi nan active contracts, za ka ga gashi nan a ƙasa da daily commission ɗinka da kuma bayanai dai akan wannan staking naka, za ka gan shi a ƙasa. So za ka jira a duka awa suna ɗora maka earning naka, wanda minimum withdrawal kamar zan nuna muku shine $1, wato a kullum za ka yi withdrawal na $1 kenan. So idan muka scroll a ƙasa, idan ka duba za ku ga cewa sun cire kuɗin daga sama sun maishe shi nan. Idan ka duba kuma akan brokerage wallet, za ku ga ina da $2.5. Don haka ni kai tsaye zan iya withdrawal na $2.5 ɗin da nake da shi. So don haka zan danna akan withdraw, wanda zai kawo ni a nan. Idan ka duba akwai BIP20 akwai TRC20. So idan ka zaɓi TRC20 za ka ga minimum withdrawal shine $10. Don haka option shine ka zaɓi ainihin BIP20. So don haka na zaɓi BIP20. Zan koma in yi copy na wallet address na BIP20 kamar haka. Bayan na yi copy na wallet address
na BIP20 zan zo in yi pasting a nan. Bayan na yi pasting daga nan zan saka amount, da haka zan saka all, daga nan sai security password wanda muka ƙirƙira a lokacin yin ainihin register da wannan website ɗin. So bayan ka saka za ka yi submitting, wanda za ka ga submitting ya yi successfully. So kai tsaye withdrawal naka zai shigo a ƙasa da 'yan mintuna ƙalilan. So a yanzu ma nawa idan kuka duba ba a samu minti ɗaya tsakani ba, idan kuka duba ga notification nan na withdrawal da na yi gashi nan in progress, ma'ana dai withdrawal ɗina kai tsaye na shigowa akan exchange ta Bybit. So in kuka duba za ku ga withdrawal da deposit duka instant ne. Yadda ake referral shine za ka danna akan menu sai ka zaɓi referral program, kana dannawa zai kawo ka zuwa wannan page ta inda za ka yi copy na ainihin referral link naka kamar haka. So kana yin copy za ka iya sharing zuwa ga abokanka, Facebook, WhatsApp, duka za ka iya sharing domin samun mutane su register a ƙarƙashin ka, wanda za ka ga cewa za su baka commission. Level 1 za su baka 8%, level 2 za su baka 3%, level 3 zuwa 6 duka za su baka 1% na abin da ya investment a cikin wani website. Sannan akwai team reward, wanda idan team naka sun kai wani adadi suka yi deposit, so kai tsaye kana da ainihin wani commission da za a baka idan sun yi deposit na wani adadi a cikin 24 hours. A Bybit kuma idan muka koma za ku ga cewa na shiga a cikin record ɗina na ainihin transaction, za ku ga wannan $2.5 sun riga sun sauka successfully. So kai tsaye da wannan website take yin aiki easy peasy.